Yesterday we have finished out our unit number 3. Now we are going to deal with the unit number 4. Actually, unit number 4 and unit number 5. Both the unit are IPC repeats. Because in the IPC itself, you already gone through the theories of punishment. And in the IPC, you also gone through the types of punishment. Okay. Now this unit number 4 is about theories of punishment. And unit number 5 is about types of punishment. So these two units are very simple unit, and you already gone through this both of the unit. Okay, let's start with the number 1 units, that is unit number 4. These are very short units also, so we can easily finish out in the one day one unit. आज unit चौथा संपेल, उद्या unit पाचवा संपेल. हे दोन्ही युनिट सलग फटाफट संपून जातील. परत पुढचे युनिट मोठे आहेत. आधीचे तर मोठे होतेच तुम्हाला माहिती आहे, पण हे दोन युनिट छोटे छोटे आहेत एकदम. लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन. दॅट इज इंट्रोडक्शन. आपण दोन्ही युनिटची कॉमन केलेली आहे. आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा तुम्हाला सांगायचा होता. आता ना, पिनल पॉलिसी ऑफ इंडिया हा क्वेश्चन आला तर बऱ्याच मुलांना काय उत्तर लिहायचं हे कळत नाही. काय तर बी क्लिअर विथ द पॉइंट की, आणि जे नाही आहेत पण तुमचे कोणाकोणाचे फ्रेंड्स आहेत त्यांना पण हा मुद्दा क्लिअर करा, जरी माझ्या लक्षात नाही राहिला तरी, की पिनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, this particular answer is a combination of the both things. When you are writing the answer of the question penal policy of India, your answer will be, if you have the pen and notebook etc., or even your notes itself, you can mention Roman 1 introduction, Roman 2 heading you will consider as the penal policy of India. In that A point you will mention punishment meaning and definition. Number 2 you will mention the point that is a theories of punishment. In a very short, around a page, half page, page and a half page. Okay, around 1.5 page you are going to mention the theories of punishment, and then again you are going to put out the point of the types of punishment in India, into bracket सांगायचं penal policy. आणि मग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आपल्या आयपीसी खालचं जे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आहेत ते टाइप्स ऑफ पनिशमेंट काय करायचं तर टाकायचं. फाईन, इम्प्रिझनमेंट, इम्प्रिझनमेंट मध्ये सिंपल, रिगोरियस इम्प्रिझनमेंट, कॅपिटल पनिशमेंट एक्सेट्रा. तर पिनल पॉलिसी ऑफ इंडिया या प्रश्नाचं उत्तर दोन्ही क्वेश्चनचं काय असेल सांगा तर कॉम्बिनेशन. थेरीज अगदी थोडक्यात लिहायच्या आणि मग नंतर डिटेल मध्ये काय करायचं तर पनिशमेंटचे प्रकार टाकायचे तिथं. Did you get everyone? This question has been asked in the paper. एक दोन वेळेसच आलाय, नाही तर मेजॉरिटी तर कॉमन क्वेश्चनच असतो. डिफाईन पनिशमेंट अँड डिस्कस द थिअरीज ऑफ पनिशमेंट, नाही तर डिफाईन पनिशमेंट अँड डिस्कस द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. पण हा असा थोडा फिरवून क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. विचारलं तर दोन्हीचं कॉम्बिनेशन उत्तर आपल्याला लिहायचंय. देन स्टार्ट करूया. नंबर 1 इंट्रोडक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन बघतोय आपण थिअरीज ऑफ पनिशमेंट. इंट्रो दोन्हीची कॉमन केली आपण, थिअरीज आणि काइंड साठी. Various philosophers presented the different punishment or definition. Of course कुठलाही क्वेश्चन आहे म्हणल्यानंतर त्याचं स्टार्ट तेच जाणार आहे की अलग अलग ऑथर्सनी पनिशमेंटच्या अलग अलग डेफिनेशन्स काय केलेले आहेत ते दिलेले आहेत. पण कॉमन काही कंडिशन्स विच आर देअर इन द टर्म पनिशमेंट आर. नंबर 1, can me or you impose the punishment? Of course not, right? Punishment can be imposed by some authority. So number 1 point is that it is imposed by an authority, some police authority, prison authority, authority from the side of the government is going to impose the punishment. Okay. Number 2, punishment is there, that means some trouble, some loss will be there, some pain will be there to the offender, to the criminal. Second point, it involves some loss to the supposed offender. Then next one, third point is that without any reason is anybody will be punished? Of course no. Punishment has been prescribed, that means the person must have committed certain crime, certain wrong, and that's why he is to be punished. So the third point which is coming here is that it is in response of the offense. You must have committed some offense, and in response you are getting this type of a punishment. Okay. Then next one, fourth point, see, the person to whom the loss is imposed should be deemed at least somewhat responsible for the offense. Getting the point? The person to whom the loss has been imposed
should be deemed at least somewhat responsible to the offense. ज्या कुणा व्यक्तीला तो ऑफेन्सचा इम्पॅक्ट झालेला आहे हा, त्याला काही ना काहीतरी त्रास त्याचा झालेला आहे, लॉस काहीतरी झालेला असं कन्सिडर धरलं जाईल. ओके, सो द कन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट इज दॅट हा इट शुड इन्फ्लिक्ट हा देना some sort of the pain on the offender. ऑफेंडरला काही ना काहीतरी पेन्स, त्रास, दर्द देणं जरुरी आहे हा. Why? Because he has made the violation of the law. कारण त्याने काय केलेलं सांगा तर लॉ व्हायलेट केलेलं. ओके, सो द theories of punishment are approaches in the respect of the object of awarding the punishment. Okay, there are 3 theories of punishment. Means overall how many theories are there to the punishment? There are 5 theories of the punishment. Number 1, preventive theory. Number 2, retributive theory, reformatory theory, deterrent theory, and compensatory theory. Now here also we are supposed to make one correction. नोट्स ज्यांच्या समोर असतील त्यांनी ते करेक्शन लगेच करून घ्या. सिक्वेन्स जो आहे की नाही तो सिक्वेन्स परीक्षेत कायम असा लिहायचा, कारण सगळ्यात जुनी जी थेरी होती, सगळ्यात जुनी थेरी आहे रिट्रिब्युटिव्ह थेरी. नोट्स मध्ये एक्सप्लेनेशन मध्ये पण थेरीज मागं पुढे आहेत, पण परीक्षेत आता सांगतो त्या सिक्वेन्सनच लिहा. रिट्रिब्युटिव्ह थेरी 1 नंबरला, 2 नंबरला आली ती प्रिव्हेंटिव्ह डिटरंट थेरी, 3 नंबरला आली ती प्रिव्हेंटिव्ह थेरी, नंतर 4 नंबरला आली ती रिफॉर्मेटरी थेरी, आणि 5 नंबरला आली ती कॉम्पन्सेटरी थेरी. बघा सगळ्यांनी मेन्शन करून घेतलं काय? परीक्षेत लिहिताना हाच सिक्वेन्स लिहायचा, कारण सगळ्यात त्यानुसार आपल्याला पिनल पॉलिसी कशी कशी डेव्हलप होत गेली ते एक्सप्लेन करता येतं ना, त्यातून काही नवीन नवीन बदल घडत गेले, म्हणून हाच सिक्वेन्स मेंटेन करायचा. फर्स्ट थेरी रिट्रिब्युटिव्ह, सेकंड थेरी डिटरंट, थर्ड थेरी प्रिव्हेंटिव्ह, फोर्थ थेरी रिफॉर्मेटिव्ह, and fifth theory compensatory. मेन्शन करून घेतलं का बघा सगळेजण. Again there has been certain kind of the punishment, that is punishment which are provided under the IPC also, and some kind of the old punishment which are now discarded, outdated. So some discarded types of punishment are also there. Okay, so theories and kinds of the punishment can be discussed as under. Okay, of course theoryचा क्वेश्चन आला किंवा काइंडचा क्वेश्चन आला तरी दोन्ही मध्ये एक कॉमन पॉइंट तर आपला नक्कीच असणार आहे. कुठला असेल सांगा? काइंड्स किंवा थेरीज लिहायच्या आधी ऑफकोर्स वी विल पुट आउट द डेफिनेशन्स ऑफ पनिशमेंट. दोन्ही क्वेश्चन मध्ये हा कॉमन पार्ट असणारच तिथे. ओके, सो युअर रोमन 2 इज अ डेफिनेशन ऑफ द पनिशमेंट, राईट? नंबर 1 definition, this is given by a very famous law philosopher, and that is H.L.A. Hart. Okay, now what this Hart is saying is that H.L.A. Hart has defined the term punishment in the 5 element. Hart न punishment theory किती एलिमेंट मध्ये एक्सप्लेन केली बघा तर 5 एलिमेंट मध्ये पनिशमेंटचं त्यानं डेफिनेशन दिली. नंबर 1 ना परत, you must have done something wrong, something unpleasant, something wrongful, something violation of the law, and that's why you are punished. Nobody is to be punished without no reason. कुणाला असं उगाचच पनिश केलं जाईल का तर ऑफकोर्स नो. सो इट मस्ट इन्वॉल्व द पेन और अदर कॉन्सिक्वेंसेस normally considered as a unpleasant, and so why you have done something unpleasant to the other, and that is because of you are also going to be suffered some unpleasant. तुम्ही चोरी केलाय सो तुम्हाला जेलमध्ये टाकलं जाणार आहे. ओके, नंबर 2, तुम्ही जे काही केलेलं आहे that must be against the legal rule. It must be for an offense against the legal rule. You are going to punished with some unpleasant. Why? Because you have committed an offense against the rule. Number 3, it must be actual or supposed offender for his offense. Punishment कुणाला देणार आहे तर त्या ऑफेंडरला दिली जाणार आहे, म्हणजेच गुन्हेगाराला दिली जाणार आहे. नाव यू आर अवेअर, थोडस बॅक टू IPC जायचा. मोस्टली पनिशमेंट त्याच रॉंगफुल ऍक्टला दिली जाते ती इंटेन्शनली केलेलं असेल तर. जर मला कुणीतरी अननोईंगली लिकर किंवा ड्रिंक किंवा ड्रग घातलेला आहे आणि अंडर दॅट इन्फ्लुएन्स ऑफ ड्रग और ड्रिंक आय हॅव कमिटेड द ऑफेन्स, तर तुम्हाला लक्षात आहे की मी IPC खाली काय करू शकते सांगा? इंटॉक्सिकेशन अ डिफेन्स घेऊ शकते. त्यामुळे मला क्राईम साठी पनिश करायला इट मस्ट बी intentionally administered by the human being.
other than the offender. And last, it must be imposed and administered back against him. I'm not going to give a punishment to you, and you are not going to give the punishment to me, right? If we have committed some wrong, then who is going to punish us? It is some authority who is authorized by the government. Say, for example, court, police, infrastructure, they are going to give us a punishment, right? So it must be imposed and administered by an authority constituted under the legal system. Who is the authority imposing? Court. Shiksha denar kon hai? Court. And who is the authority administering that punishment? Police and jail authorities, etc. Okay. So getting the point, I have violated legal rule. So I'm going to be given some unpleasant punishment. It is given to the offender. He must have done it is intentionally, and the punishment must be imposed and administered by the authority constituted under the legal system, right? That is definition given by the HLA Hart. Now the second definition of the offender, punishment. Punishment is a type of a suffering. Punishment is a type of a suffering as it is inflicted kunavarti offender. And punishment back against him. Me nahi denar hai na, government denar hai. The punishment is to be imposed in the name of the state. कुणाच्या नावाने punishment दिली जाणार आहे तर in the name of the state the punishment दिली जाणार आहे. Okay. The concept of punishment is that it should inflict some sort of a pain on the offender for violation of the law. Offender वर काय impose केली जाणार आहे सांगा? Pain. काही ना काहीतरी त्रास यातना का कारण त्यानं law violate केलेला आहे म्हणून. Okay. So this is the instrument of the public justice. For example, see, if the thief is prosecuted and brought before the court, his case will be heard by the court. एक person ने चोरी केली है, then he will be brought before the court. His case will be heard by the court, and punishment will be awarded by the court. Finally, त्याला punishment पण कोण award करेल तर court त्याला punishment award करेल आणि execute कोण करेल तर police and all that. Okay, and finally executed by the state. Then this become the punishment in the legal sense. मग त्याला काय झाले म्हणायचं सांगा? Proper punishment झाली. It will not be a punishment in the law if father beat his son for committing the theft in his house. Interesting बघा. लगेच एक्झाम्पल आलं की जर पनिशमेंट ती फादरने इम्पोज केली आपल्या मुलावर कारण त्यांना काहीतरी घरातला छोटा मोठा रॉंगफुल ऍक्ट केलेला आहे. छोट्या भावाला मारलं म्हणून वडिलांनी मोठ्या भावाला मारलं तर ती ऍज सच लीगल मधली पनिशमेंट असणार आहे नाही का कारण ती एका स्टेट ऑथोराइज्ड ऑथॉरिटीने दिलेली nahi hai. Okay, so it will not be a punishment in the law if the father beat his son for committing the theft in the house. Okay, and final definition of the punishment is given by the kuni dilili hai baga Sutherland. Final definition of punishment काय केलेली तर दिलेली आहे. Now what this person Sutherland is saying is that, see, Sutherland defined the punishment. Punishment involve the pain or suffering. परत तेच punishment, pain or suffering काय करणार आहे तर impose करणार आहे. Produced and desired and justified by the state. Of course, punishment कोण produce केलेली आहे तर state ना म्हणजेच government ना. If the pain or suffering is merely accidental, then it is not punishment. By mistake एखाद्याला लागलं तर त्याला आपण punishment म्हणत नाही. आणि last definition of the punishment after Sutherland, punishment is made in order to deter the people from committing the crime. परत त्यानं किंवा similar people नी similar गुन्हा करू नये. So to create a fear in the mind of the people, to deter the people from committing the crime, काय impose केले जाते सांगा तर punishment impose केली जाते. Okay, so punishment is made in order to deter the people from committing the crime. Got the point? So that is कोणाला तर Sutherland. Now the next definition of the punishment, sorry, not next definition. 4 definition of the punishment we have finished out. 1 HLA Hart. Number 2, a general definition of punishment. Number 3, Sutherland. And number 4, again, general definition of punishment. Some common thing we found is that one, you have done something wrong, so you are going to be punished. Okay, you are going to be punished means you are going to suffer some unpleasant, some painful act. Number 3, that some unpleasant, painful act or infliction is to be made on you by the name of the state. You are not going to give the punishment. Punishment is to be given by the state. So 3 things are there. You have committed the wrong. For wrong, you are going to suffer some pain, and that pain is inflicted by the authority of the state. Okay, so that is pain
that suffering is considered as a punishment. Then now after 1 number, Roman 1 intro, Roman 2 punishments meaning and definition, Roman 3 we are going to deal, and that is punishments need and importance. Objects. Why punishment is needed? See, number 1, it is an opportunity to the state to take the steps to reform the offender and control the crime. Two things. With the help of punishment, we can reform the offender, and number 2, we can control the crime. Punishmentच्या मदतीने crime controlला मदत होईल आणि शिवाय offendersना सुधारायला मदत मिळेल तिथं. हा. Number 2, sometimes punishment is having a deterrent and reformative effect also. हा. Deterrent भीतीदायक, हा, and reformative सुधारात्मक, हा, सुधारणात्मक इफेक्ट त्याला असेल ऑफेंडरला. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, ultimate aim of the punishment is re-socialize the offender. हा, ऑफेंडरला परत सोसायटीमध्ये ऍडजस्ट करायला, हेल्प करायला म्हणून पनिशमेंट आहे एक प्रकारे. टू री-सोशलाइज. येस, डिटरंट म्हणजे काय? डिटरंट म्हणजे भीती क्रिएट करणे. सपोज एक सोपं साधं एक्झाम्पल घेऊया. एका लहान मुलानं आपल्या वडिलांच्या खिशातले पैसे चोरले, हा, पहिल्यांदा. तर ते पैसे खिशातले चोरले म्हटल्यानंतर वडील काय करतात, त्यांच्या घरामध्ये टोटल 4 लहान मुलं आहेत, भावाची त्यांची असं धरून. त्या 4ही मुलांना बोलवून घेतात आणि 4ही मुलांच्या समोर ज्या मुलांना पैसे चोरलेले आहेत की नाही, त्याला जोरात हातावरती छडी मारतात, रूम मध्ये कोंडून ठेवतात, एक वेळचं जेवण देत नाहीत. हा, नाव दिस इज डिटरंट पनिशमेंट गिवन बाय द फादर, सो दॅट त्याला तर भीती वाटेलच नेक्स्ट टाइम तो क्राईम कमिट करताना परत. But at the same time, that remaining 4 kids in the house, they will also have the fear in a mind. If I commit the theft in the house, I'll be also get punished in the same way. So, deter करणं म्हणजे थोडी हार्श पनिशमेंट देणं, जेणेकरून आपण पुढच्या वेळेला तो क्राईम करण्यापासून त्या व्यक्तीला आणि बाकीच्या व्यक्तींना आपण थांबवू शकतो. दॅट इज टू डिटर, म्हणजे टू क्रिएट अ फिअर इन द माइंड ऑफ द पीपल फ्रॉम कमिटिंग द क्राईम अगेन. To stop them from committing the crime again, to create a fear, to create a suffering in the mind of that particular person. That is considered as a deterrent. Okay, thank you ma'am. ही निर्माण करायचं सोपं. डराना उसको कि बाबा आप ये ऐसे करोगे तो आपको इस तरह की पनिशमेंट वहां पर मिल जाएगी. सॉफ्ट पनिशमेंट दोगे तो उसको वो फियर नहीं रहेगी, और हार्श पनिशमेंट दी जाएगी तो he will have the fear in the mind. If I commit this kind of a thing again, then I'll be punished in that particular way. That is okay. The ultimate aim of the punishment is to re-socialize the offender, to adjust him in the society and help him to rehabilitate. Offender को society में वापस rehabilitate करने के लिए and उसको बदलने के लिए punishment है. Change him deep inside. हाँ, from deep inside punishment want to change that particular person. Okay, each society has its own way of a social control for which it frames certain law and also mention the sanction. Of course, प्रत्येक societyचा penal policy वेगवेगळी असेल. Okay, but these sanctions are nothing but a punishment. आणि ती penal policy punishmentचे प्रकार वेगळे असतील, but penal policy म्हणजे नेमकी काय असेल तर punishments will be there. Okay, now coming to our main part, that is theories of the punishment. Roman 3 केला आपण punishment ची need, object. Now Roman 4 you are going to do, and that Roman 4 is our main question, theories of the punishment. Okay, all the punishment take place within society. Ordinarily legal penal system मध्ये punishment असतातच. Past मध्ये punishment खूप harsh दिली जायची. In the past, several reasons have been given for the punishment. According to the change in society, approach towards the punishment also changed. As the society started to change, the approach to punishment also started to change. Theories of punishment is nothing but इथं बघा, sometimes the paper question is on the approaches towards the punishment. Be clear with the point. Approach towards the punishment म्हणजेच काय उत्तर द्यायचंय, theories of punishment. वरती instead of the heading theories of punishment, तुम्ही heading काय लिहिणार, approaches towards the punishment. म्हणजेच काय करायचं आपल्याला तर थिअरीज लिहायच्यात. हा, आणि फक्त मग काय करायचं तिथं, डिटरंट अप्रोच, रिट्रिब्युटिव्ह अप्रोच, प्रिव्हेंटिव्ह अप्रोच, असं थिअरीच्या जागी शब्द फक्त चेंज करून टाकायचं. ओके, सो इन ऑल देर आर 5 theories. ओके, द पर्पज ऑफ द पनिशमेंट इज एक्सप्लेन बाय द व्हेरियस theories. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 कुठली आहे बघा, डिटरंट theory. नंबर 2 रिट्रिब्युटिव्ह, प्रिव्हेंटिव्ह, रिफॉर्मेटिव्ह आणि theory of
compensation. But as I already told you, ह्याचा number change करा. Retributive theory 1 numberला आणि deterrent theory 2 numberला. Very first theory of the punishment is a retributive theory of a punishment. Retributive stands for eye for eye, tit for tit. Head cutting of the hand for cutting of the hand. त्यानं माझा डोळा फुटला की नाही मी त्याचा डोळा फोडणार. That is बदला, life for life. ज्या वेळेला अजून लीगल सिस्टम डेव्हलप झालेली नव्हती त्यावेळेला की नाही this type of a punishment was there. Now this retributive theory is based on the principle of the vengeance. Vengeance अगदी शब्द नाही आठवला. If you didn't remember this word vengeance, you can use the word revenge, badla. If a person does a crime, it should be punished in the proportion to the injury caused. Follower of this particular punishment and any chance for the series of crime between the wrongdoer and the victim, as the victim or his relatives will have the proper revenge against the wrongdoer. इथे काय होतं माहिती series of crime ची शक्यता असते. X taken a life of the Y. Okay. Now Y's relatives are going to use the retributive approach. Okay. So Y's relatives are going to kill X. Then X relatives are going to kill somebody else. So this chain of murder goes on. So this is a very serious theory actually. But a time when this type of as such modern punishment system was not developed, तर त्यावेळेला ancient time मध्ये retributive approaches वापरला जायचा तिथं. Okay. In a primitive time, the punishment was mainly retributive. बदला रूपातच होती. The person wronged was allowed to have the revenge against the wrongdoer. ज्याच्यावर wrong झालाय, he can take a revenge against the wrongdoer. ज्यानं wrong केलेलं आहे त्याच्यावरती wronged person काय करू शकत होता तर बदला घेऊ शकत होता. Principle, very important sentence. Principle of the eye for eye. आपने मेरी आंख फोड़ी है मैं आपकी आंख फोड़ दूंगा. Tooth for tooth was recognized and followed also. Plato was a supporter of this particular retributive theory. This theory is based on the idea of the vindictive justice. Badla, vindictive, or a tooth for tooth, eye for eye. The principle is that if a man has caused the loss of a man's eye, his eye one shall cause to be lost. अगर आपने उसकी आंख फोड़ी तो आपकी आंख जानी ही चाहिए. Okay, so that was the principle. If you have shattered the man's limb, one shall shatter his limb. अगर आपने उसका हाथ तोड़ा है, limb मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट, तो उसके बॉडी का पार्ट टूटना ही चाहिए. If a man has made the tooth of a man, then one shall make a tooth of fall out. Retributive means to give in return. जो आपने मुझे दिया मैं आपको वापस दे दूंगा. The objective of the theory is to make the offender realize the suffering of the pain. हाथ टूटने के बाद क्या होता है ये उसको समझाना जरूरी, इसलिए हाथ तोड़ने वाले का हाथ ही टूटना चाहिए. Like principle was there. Okay. In the Mohammedan criminal law, this type of punishment was called as the qisas or qissa. Was the name given by the Mohammedan criminal law to this type of punishment. Majority of jurists, criminologists, penologists, sociologists actually did not support this theory because they think that उसने मेरी आंख तोड़ी इसलिए मैं भी उसकी आंख तोड़ दूं. This is a really brutal, cruel, क्रूर है ये. This is really barbaric. That is inhuman, अमानवीय. Now, what was the object of this particular theory? See, retributive theory was formerly based on the theory of a revenge. परत तेच material. Eye for eye, tooth for tooth. Today, on the other hand, retributive theories are based on the idea that punishment is necessary to neutralize the evil effect. Crime is the first half, but the punishment is the second half. लक्षात येते काय बघा कसं वाक्य आहे. क्राईम इज अ फर्स्ट हाफ, त्यांना हात तोडला, पनिशमेंट त्याचा हात तोडून काय होईल सांगा तर सेकंड हाफ पूर्ण होईल. आयडिया बिहाइंड द रिट्रिब्युशन काय सांगा तर पनिशमेंट भरून काढण्यासाठी आहे, इज दॅट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द मॉरल ऑर्डर. Punishment is an end in itself, not the means to any end beyond itself. The primary aim of punishment काय असायला पाहिजे त्यामुळे retribution. The aim of to defend the supremacy and authority of moral law and do the justice to the criminal. ह्याच्या मागचा हेडिंग काय सांगा, ऑब्जेक्टिव्ह मॉरल लॉ, मानसिक समाधान मिळेल. माझा हात तोडणाऱ्याचा हात मी तोडला की मला काय मिळेल सांगा, एक मॉरल सॅटिस्फॅक्शन मिळेल तिथं. ह्या थेरीचे सपोर्टर कोण आहेत सांगा तर इमॅन्युअल कांट सपोर्टर आहे, देन अरिस्टोटल सपोर्टर आहे आणि ब्रॅडले म्हणून ऑथर होता तो ह्या थेरीचा सपोर्टर आहे. व्हॉट दिस इज
Punishment can never severe merely as a means to further another good. Punishment he whether for the offender himself or for society, but always be inflicted on him for the sole reason that he committed the crime. Punishment काय त्याला सुधरवायला गुड करायला वगैरे नाहीये. पनिशमेंट काय सांगा, कारण त्याने क्राईम कमिट केला आणि मग एवढी सिव्हिअर पनिशमेंट पाहिजे की त्याला कळायला पाहिजे की त्याने क्राईम केलेला. Aristotle he talk about the punishment in the negative reward. Punishment हे reward आहे, पण wrong केल्यासाठी दिलेला negative reward आहे. The man who deliberately breaks the law is entitled to negative reward. तुम्ही जाणीवपूर्वक कायदा मोडलाय तर तुम्हाला त्याचा रिवॉर्ड मिळायला पाहिजे. सोसायटी गिव्स हिम व्हॉट ही इज द ड्यू. त्याने जे सोसायटीला दिलंय तेच त्याला परत मिळायला पाहिजे. ओके, इट डज नॉट डिप्राइव्ह हिम ऑफ हिज ड्यू, इट गिव्स हिम व्हॉट ही हॅज अर्न बाय कमिटिंग द क्राईम. क्राईम कमिट करून त्याने जे मिळवले तेच एक्झॅक्टली त्याला परत द्यायचं, नथिंग मोर नथिंग लेस. दॅट इज आय फाय टिट फॉर टॅट. ब्रॅडले वी पे द पेनल्टी बिकॉज वी वोट. का आम्ही पेनल्टी द्यायला लागलोय, कारण त्यानं आम्हाला दिली and no for other reason. Okay, if the punishment is inflicted for any other reason, punishment dusra kutla reason साठी नाहीच आहे, because he has given us and therefore we are giving him. That is the basic object of the punishment. That's it. Now this theory has been criticized by many authors. Okay, the critic of this particular theory says what they are saying. Critic point out that the punishment is itself not a remedy for the mischief. Punishment म्हणजे रेमेडी नाहीये. एका रॉंग साठी दुसरं रॉंग करणं म्हणजे रॉंगची सिरीज वाढवणे. नंबर 2, पनिशमेंट इन इटसेल्फ इज अ इविल and can be justified only on the ground it is going to yield better result. जर त्या पनिशमेंट मधनं काही बेटर मिळणार असेल तरच पनिशमेंट उपयोगाची, नाही तर पनिशमेंट उपयोगाची नाहीये. आणि इफ यू नो, आय डोंट नो, महात्मा गांधी वॉज अ व्हेरी स्ट्रॉंग अपोजर of this retributory theory of a punishment. Okay, and his very famous sentence is that one ki zar if we follow the principle of the eye for eye, then the entire world will become blind, because getting A is taking the eye of B, right? A ने B चा एक डोळा काढला, B A चा काढेल, परत A चा कोणीतरी रिलेटिव्ह B चा दुसरा डोळा काढतील, म्हणून B the A relative दुसरा डोळा काढून घेईल. So this chain will goes on. And Gandhi was of the view that entire world one day will become the blind if we follow this principle of the eye for eye, tooth for tooth, etc. So he was a very strong opposer of the theory of retribution. So got the point. Very first theory we have discussed is a retributive theory of the punishment. And the second theory of the punishment is a deterrent theory of punishment. Okay, deterrence is usually, as already told you, that is give some serious punishment, severe punishment, harsh punishment, so that not only that offender, फक्त त्या ऑफेंडरला भीती वाटणार नाही तर बाकीच्यांच्या पण मनामध्ये फिअर क्रिएट होईल, ते पण क्राईम करण्यापासून रोखले जातील, डिटर केले जातील. की बाबा आपण असं केलं तर आपल्याला पण तीच पनिशमेंट होईल जी त्याला झाली होती. Deterrence is usually defined as a preventive factor upon the actual offender or a future offender. The principle of the deterrence आहे का नवीन नाही आहे. It is of an ancient origin and has been prominent in the criminal system of punishment. Now this theory deterrent, Salmon considered to be most important aspect of the punishment is the deterrent. Okay, now the theory's details. Number 1 theory's meaning we are going to discuss. According to this theory, object of the justice is to avoiding the punishment. का punishment द्या, त्या लोकांच्या मनात भीती क्रिएट व्हायला पाहिजे तो गुन्हा न करण्यासाठी. To deter the people from committing the crime. Deter म्हणजेच abstain from doing, थांबवणे ते करण्यापासून. पण ते थांबवणं कसं सांगा, डर निर्माण करके, भीती निर्माण करून. The main objective of the theory is to deter. It serves the warning. Here we come. Deterrence म्हणजे एक प्रकारची वॉर्निंग है. बघा, आपने भी वही क्राइम किया तो आपको भी उसी टाइप की पनिशमेंट मिल जाएगी. It serves a warning to the offender not to repeat the crime in the future and also other evil-minded people in the society. This theory is a workable one even though it has a few defects. The object of the punishment is not only prevent the offender from committing second time. Here we come. ह्या थिअरीचा ऑब्जेक्ट फक्त त्या ऑफेंडरला गुन्हा करण्यापासून रोखणं असं नाहीये, तर त्याला सोसायटी समोर एक एक्झाम्पल म्हणून ठेवणं
की बघ तू जर असा गुन्हा केला तर तुला पण अशी पनिशमेंट होईल हा. बट ऑल्सो टू मेक हिम अन एक्झाम्पल टू अदर पर्सन हू हॅव क्रिमिनल टेंडन्सीज. ह्याचं ना खूप एक इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे डिटरंट थेअरीचा. व्हॉट हॅपन वन्स, एका व्यक्तीने ना त्या मेंढ्या वगैरे चोरलेल्या आहेत. वन पर्सन हॅज स्टोलन द शीप and only because of stealing the sheep or stealing the sheep, a judge give a punishment of the death to that particular person, and everybody started to criticize the judge की एवढ्या मायनर ऑफेन्स साठी, जस्ट स्टीलिंग द शीप, एवढ्या मायनर ऑफेन्स साठी जजने काय केलं सांगा, तर फाशीची शिक्षा केली. तर जजनी त्यावेळेला दिलेलं वाक्य म्हणजे डिटरंट थेअरीचा ऑब्जेक्ट होता. व्हॉट जज सेड दॅट, अ जज वन सेड, आय डू नॉट पनिश यू फॉर स्टीलिंग द शीप. मी तुला फक्त चोरी केली त्या शीपची म्हणून शिक्षा करतोय असं नाही, बट तू किंवा कुणीही भविष्यात शीप परत चोरू नये म्हणून मी शिक्षा देतोय हा. जजने आन्सर क्या दिया था की आय एम पनिशिंग यू फॉर स्टीलिंग दिस पर्टिक्युलर शीप हा, बट दिस पनिशमेंट इज नॉट ओनली फॉर स्टीलिंग द शीप, बट दिस पनिशमेंट इज फॉर दॅट नॉट ओनली यू बट एनीबडी अराउंड यू should be stopped, should be deterred from stealing the sheep. चोरी परत होऊ नये